qui respecte ses promesses électorales pour rendre la vie plus abordable, qui rend ça possible de pouvoir acheter de l'épicerie, de payer les loyers et de pouvoir mettre de l'essence dans leur voiture avec un prix qui est abordable. C'est ça que le Premier ministre a promis, mais c'était une illusion. On est dans la deuxième année de Mark Carney. Ce n'est pas le cas qu'il est exactement le même que Justin Trudeau sur l'abordabilité. Il est encore pire. Aujourd'hui, on a vu un rapport de Centraide United Way Canada avec des révélations très, très mauvaises. 2 personnes sur 5 au Canada ont du mal à mettre de la nourriture sur la table. 40% perdent le sommeil en se demandant comment boucler leur budget. Et la proportion de personnes submergées par l'anxiété lorsqu'elles pensent à leurs finances personnelles a grimpé à 60%, soit une hausse de 5 points en seulement 6 mois. Les choses s'aggravent. S'aggravent après un an de Mark Carney. Derrière chaque donnée, c'est une citation de Dan McClement, le président-directeur général de Centraide, derrière chaque donnée se trouve une personne forcée de faire des choix difficiles, qui perd le sommeil à cause des factures, peinent à se concentrer au travail ou se privent de nourriture. Il ne s'agit pas d'une crise à venir, mais bien une réalité actuelle qui se manifeste dans les communautés partout au Canada. Ça, c'est le résultat après un an de Mark Carney. Lorsqu'il a des milliards de dollars à jeter aux grandes corporations, lorsqu'ils mettent ses propres avoirs dans un paradis fiscal pour éviter de payer les mêmes taxes qu'il impose sur les Canadiens, les gens ont de misère à vivre. En fait, CTV News a rapporté que les Canadiens vivent maintenant dans des places de stationnement réservées au covoiturage parce qu'ils ne peuvent plus payer leur loyer. Monsieur Carney, c'est le Canada que vous avez créé et vous avez l'obligation de vous rendre à la Chambre des communes aujourd'hui pour être imputable pour la misère, le coût de la vie et la récession libérale que vous avez causée au lieu de vous cacher sous votre bureau. Les Canadiens ont besoin des réponses. Vous êtes le seul chef dans le G20. Le G20, 20 pays, il y en a un qui est en récession et c'est votre économie. Monsieur Carney, c'est le temps d'être imputable parce que tous les problèmes que je viens de mentionner sont créés par votre gouvernement et c'est le temps d'expliquer comment vous allez renverser les politiques inflationnistes, déficitaires, qui a imposé cette récession et ce misère sur les Canadiens. On a besoin d'un Canada qui est abordable chez nous, sécuritaire chez nous et fort chez nous. C'est ce que les conservateurs vont créer. Thank you very much for being here today. Canadians deserve a Prime Minister who will make life affordable so that Canadians can fill their grocery carts, fill their fridges, fill their stomachs without emptying their bank accounts, where their paychecks go further, where they can pay off their rent and start lives. That's exactly what this Liberal Prime Minister promised. He claimed that he was going to reverse everything that he had said and done in the prior 10 years, that he would reverse everything his party had done. Well, here we are a year and a half later, and it's not that he's the same as Justin Trudeau, it's that he's far worse. The economic situation is far worse today and more costly under Carney than it was under Trudeau. And today we got some terrible news from United Way. Financial anxiety has surged across Canada with a 6-month spike as more people struggle to keep up with basic costs. 2 in 5 people in Canada are struggling to put food on the table. 40% are losing sleep, wondering how they'll stretch their paycheck. The number of people gripped with anxiety when thinking about personal finances has surged 60%, up 5 points in just 6 months. The story behind the data is people having to make difficult choices, losing sleep over bills, increased family stress, struggling to focus on work, or going without food. And I quote from Dan Clement, "This is not a crisis on the horizon," he says. "It is happening now in communities across the country." 38% of Canadians struggle with food insecurity.
after a year of Carney. And 1 in 5 report that all the food in their home was eaten with no money to buy more. Mr. Carney, do you know what that is like when somebody opens their fridge and finds it's empty and then checks their bank account app and finds that there's no money to buy more food, and then they find out that their local food bank is among the 20% that literally ran out of food? What do you do then? The data reveals, and I'm quoting here, financial stress, but also the speed at which it is intensifying compared to polling data in 2025. The number of people in Canada who report they could cover basic expenses for only 1 month or less before falling into debt increased by 4 points to 46%, almost half of Canadians, Mr. Carney, after a year of your leadership. 34% know someone close to them who has experienced poverty, up 5 points. And it's getting worse. This is the human cost of Mark Carney's Liberal recession. There are 20 countries in the group of 20, the G20. 20. 19 of them are not in recession. One is, and that is after 1 year of Mark Carney as Prime Minister. This is consistent with his track record of leaving a trail of tears wherever he goes. He went to the United Kingdom, where he was a disaster. He caused an economic meltdown in that country, caused the housing crisis, caused the worst inflation in the G7, and then, of course, he left to become a corporate power broker, where he took government handouts from working-class taxpayers for green scams and then put the money in offshore tax havens, always making others pay for his mistakes, and they are paying. Just 2 days ago, CTV News reported more people living out of carpool lots. As people struggle to make ends meet due to the rising cost of living, some people are now finding refuge in short-term parking lots. They're living in RVs, Mr. Carney, in parking lots at Walmarts and other public places. CTV reporter counted 10 to 20 trailers at one carpool lot because people cannot afford homes. So, my message to Mr. Carney is you've put our country in recession. You're the only leader in the G20 who's done that. You can't blame the rest of the world when the other 19 countries are not in recession. Show up to the House of Commons today. I challenge Mark Carney to debate me on this United Way report on the number of people who cannot afford to eat. Debate me on it today in the House of Commons and tell Canadians what you're going to do to reverse the recession you caused and the cost of living crisis you caused. Your job is to be accountable to the Canadian people. It's been well over a year since you made these grandiose promises, and the exact opposite is coming true. You're in Ottawa today, Mr. Carney. Canadians can't afford their bills. Get into the House of Commons and explain to them today at 2:15 what you're going to do to reverse the damage you've done. Canadians deserve a country that is affordable at home, safe at home, strong at home, and growing at home. For any of those things to happen at home, you, Mr. Carney, need to get into the House. Thank you. When the government has introduced a ban on pushing young girls at 16 and under, do you support the spirit of that move? And do you think the government policy is going further enough? Because we're talking about online harms on social media. We'll have to see. We'll have to see the bill before I comment on it. Yes, go ahead. Vous êtes d'accord pour interdire les réseaux sociaux au moins de 16 ans? On verra, là, on doit regarder le projet de loi avant de commenter. Il y a une manifestation oui. aujourd'hui. Vous êtes contre le projet. Qu'est-ce que vous pouvez faire et qu'est-ce que vous voulez faire pour faire dérailler ce projet-là? Pour faire dérailler ce projet-là, pour que ce projet-là ne voit pas le jour. Puis quel message vous voulez lancer? Je pense que le gouvernement libéral fait un très bon job à le dérailler déjà. Lorsque les Canadiens ne peuvent même pas payer l'épicerie, Mark Carney et les libéraux veulent les forcer de payer 8 000 pour chaque famille de 4 pour un plan pour un train qui va même pas servir 95% des Canadiens. Il va détruire des fermes à travers l'est de l'Ontario et les régions du Québec pour un train qui va même pas servir des villes dans les régions. Ça va passer, mais ça ne va pas arrêter. Donc, au lieu de gaspiller l'argent et de payer des consultants libéraux, des lobbyistes libéraux, des avocats libéraux,
on devrait mettre de l'argent dans les poches des Canadiens qui ont de misère à payer leurs factures. J'y serai. Je vais aller pour partager le même message. Continue. On est avec les fermiers du Québec et de l'Ontario pour protéger vos terres. On est avec les mères monoparentales qui ne veulent pas payer 8 000 en taxes et impôts pour un train qui ne va jamais les aider. On doit mettre le focus sur l'abordabilité au lieu des grands éléphants blancs de 90 milliards de dollars pour enrichir des libéraux. Now that Alberta's negotiated an MOU on carbon pricing and electricity, should other provinces do the same? We should get rid of the carbon tax. The industrial carbon tax is a costly, job-killing disaster that will push business and money out of our country and push the cost of food, housing, and everything else higher. Sur le principe, A member of the Trump cabinet yesterday, French Trudeau, spent about 45 minutes in question period browsing for boots online. What does that make about the focus of your caucus and the focus of your Trump cabinet when you're fighting or holding the government account while spending most of the time? I don't spy on MPs browsing. Maybe you do. Maybe you do. We've highlighted the problem of affordability in regards to food banks. What do you propose should be done with that? Yes, that's a very good question. So there are a lot of solutions. One, let's get rid of the industrial carbon tax, which drives up the cost of farm equipment, fertilizer, food processing. Let's cut the Liberal deficit. You bring down the deficit, and then we won't have these inflationary money printing bouts that drive up the cost of living. Let's take all taxes off gas to save Canadians 25 cents a litre, $20 a fill-up, and $1,200 by Christmas, all money that could go back in their pockets. Let's unblock our resources so that our Canadian workers have bigger paychecks with which to buy food, and we have a stronger dollar that goes further. That's how we're going to make Canada more affordable at home and our paychecks bigger at home. I have to get to caucus, so I'm going to take one more question then. Digital Safety Act. Yes. What would your party like to see in that legislation being tabled today, and what would it take for your party to support it? So we believe that there should be an outright ban on unconsensual use of unconsensual images. So, for example, if somebody is depicted in an AI video doing sexual acts without their consent, then that should be a crime, and the person who does that should be charged. We should also have tougher penalties and better tools to lock up online predators who target children through manipulative and predatory activities. They should be locked up in prison. And those are there should be more tools for parents to keep their kids off of dangerous websites that are particularly designed for predators that harm our kids. Même chose en fait. On veut des outils pour les parents. Oui. Est-ce que selon vous, ça serait un âge à partir duquel ça serait interdit? Merci beaucoup. Donc, nous pensons qu'il devrait y avoir plus de pénalités pour des prédateurs qui ciblent des enfants. Nous croyons aussi que les parents devraient avoir des outils pour bannir leurs enfants d'utiliser certains sites qui sont dangereux pour ces enfants-là. Et nous croyons que les policiers devraient avoir plus d'outils afin d'attraper des prédateurs qui ciblent des enfants sur l'Internet. Finalement, les images utilisées sont constamment pour la pornographie et surtout avec l'intelligence artificielle et des fausses vidéos. Ça devrait être interdit. Ceux qui font ça devraient être en prison. Merci beaucoup. Merci beaucoup.